that. So, su niño trabajan con nosotros para, when did you say we started? September, October, or December. Nosotros empezamos a septiembre, octubre, o unos niños empiezan en diciembre ahora. So they were put into our group for a small group instruction, and it was based on teacher feedback as well as our testing. So los niños escogen por ese grupo porque de los que piensan los maestros que necesitan más ayuda y de las pruebas que nosotros hacemos aquí. So we meet with your child 4 times per week in a group of usually 5 or less. So nosotros reunión con los niños 4 tiempos a una semana. And what? In usually a group of 5 or less. En un grupo de niños que están 5 o menos. And we've seen a lot of progress, and our goal going forward is to have them become better readers. So nosotros vemos mucho progreso de los estudiantes, especialmente en leer los libros. So our goal, yo no sé cómo se dice goal, pero our goal es para mejor en leer. Okay, so does anybody have any questions about the program before we move on? ¿Tienes preguntas para nosotros de la programa? Okay, fine. Who? Do you want to go? Baggy? Yes. Okay. So mañana, tomorrow, mañana nosotros va a con su estudiante da una paquete como este. And nosotros vamos a explicar cómo usar en su casa. During the last few weeks, we've been working on reading strategies with your child. Durante las semanas pasadas, nosotros hacemos o trabajamos en estrategias para leer. I won't go. I won't go into it. Okay. So on the monitor, we do have an example of a book baggie that will be sent home. So aquí en la otra persona tiene un ejemplo que su niño recibe esta mañana. The book baggie contains a bookmark with instructions. No, you're good. A book and a reading log. Okay, en la bolsa tiene un marcador, un reading log, un papel para leer y para escribir cuando leer, y un libro. The goal of the book baggie is for your child to read this same book every night. So la meta de esta bolsa es que el niño o la niña leer el mismo libro todas las noches o todos los días. This book is, I don't want to say correlating, but it is on their reading level. Sorry. No, you're good. Este libro es en el nivel de la estudiante. While they're reading this book, your child should be tracking each word. So if you look at the monitor, they should be pointing to each word that they say. So that way they don't add any words or leave out any words. Cuando su estudiante leer, necesitas usan el dedo para point. Para punta, that's not right. Para muestra todas de las palabras. Ese es porque los niños no olviden una palabra. Our goal is for the student to read with fluency. I actually know that one. I'm torturing you. No, you're good. So, la meta es que los estudiantes leen fluentemente. So, an example, Miss Hardy, if you would read, or I will point, or you will point while I read. So, exemplar. Okay. Right. Orson has a big
collar. Muy bien. No muy bien. Orson has a big collar. Okay, reread it. So, si tu estudiante leen como el segundo, practica una vez más. Diga a su estudiante, tú haces un buen trabajo para mirar las palabras y leen, pero ahora hacen una vez más fluentemente. Práctica, práctica, práctica. This is where we need your support at home to ask questions about the book. So, una otra cosa que es más importante, no es solamente las palabras y leer, es la comprensión del libro. So, al fin del libro, nosotros tenemos preguntas para los niños en español y en inglés. After they complete reading the book and they've answered questions, they will complete their reading log. So you would put the date, the title of the book, and if they were able to answer the questions, happy face, successfully, mismo, some, right? Mismo? Así. Así, or no, forget it. Triste. Okay, so en este papel, por favor, todas las noches solamente escriba la fecha, el título del libro. Si los niños hacen un buen trabajo en las preguntas, tienes sonrisas, feliz, así, y triste. Y por favor, cuando tú estás terminando, firma también. So the book baggie must be returned to school every Thursday. Every day, I think we changed. Every day. Every day. So todos los días, los niños tomen la bolsa de libros, tomen, ponen en la mochila y traiga a la escuela todos los días. So ir a la casa y a la escuela todos los días. If the baggie doesn't get returned, your child won't be able to get a new book for the following week. Si no tiene el libro, by Thursday, jueves, ¿sí? Yeah. Si no tiene el libro by jueves, su niño no pueden tomar un otro libro.